Hello students, good evening all. Welcome to tchr. So today we are going to discuss about this topic, some basic concepts of chemistry. Okay, so let me have few words with you in the introduction part. So chemistry plays a central role in science. So how it is playing a central role in science? Chemistry is a world of elements. Okay, how many elements are there in the periodic table? Currently, we have 118 elements, right? And compounds are formed by the combination of these elements. If I take this H2O, H2O ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು compound, right? So this is made up of what? This is made up of elements, hydrogen and oxygen. Okay, so this is made up of hydrogen and oxygen, which are elements. Fine. And also, we use many chemical substances in our daily lives. For example, we use polymers. These are the chemical compounds, and also plastics, which you use. Any form of plastics. ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ಮಗ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಬೆಕಲೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿಮರ್ ಓವರ್ ದೇರ್ so like this we have many chemical substances around us then we also see many chemical changes around us ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I will take this particular chemical change. It's nothing but rusting of iron. ಎಲ್ಗೂ ಇದನ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಐರನ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ moisture content and also we have oxygen. So this element iron combines with that oxygen and moisture content and it gives a chemical compound, new chemical compound. It is nothing but the oxide of iron. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ದೆನ್ chemical principles are used in the manufacture of fertilizers. Okay, fertilizers manufacture ಮಾಡುವಾಗ or in the manufacture of drugs. Okay, and also in the manufacture of dyes, then soaps, detergents. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ these are naturally available chemical substances for example glucose. Okay, glucose is naturally available. Then starch is also naturally available. Then you can take vitamins. Okay, all these are naturally available substances. Then we also have man-made chemical substances. Few are man-made. So what are the man-made chemical compounds? We actually have conducting polymers. ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ chemical compounds which are manufactured by certain chemical reactions
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಲ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಲ್. So these two are used in cancer therapy. Okay, these two are used in cancer therapy. So these are very important drugs. Then one more we have, that is AZT, which is known as azithromycin. Azithromycin. Okay. So this is also a chemical compound which is used to help AIDS patients. Fine. So these are all few examples where we have chemistry in our daily lives. Also, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? Is it all that substances which are green around us? ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ? ಆರ್ ನಾವೀಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಡಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? So green chemistry is a technique of using safer alternatives. Okay, so green chemistry is nothing but it is a technique of using safer alternatives. For some chemicals, we require safer alternatives. Okay, so I'll take one example for which we need these safer alternatives. Okay, say for example, chlorofluorocarbons. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್? ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. If holes are created in the ozone layer, what happens? UV rays will enter into Earth atmosphere, right? Okay, so this is the one example for using safer alternatives. I mean, if we have these CFCs, those have some drawbacks, right? So what we need to do is we need to manufacture some other materials which will not create this depletion in the ozone layer. Okay, so ಇದೊಂದು example for green chemistry. Okay, then we have a few challenges before us. For example, managing greenhouse gases. Okay, managing greenhouse gas kuda ಒಂದು challenge. So what are these greenhouse gases? Greenhouse gases are certain gases, for example, methane, carbon dioxide. Okay, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಂದ? ವೆನ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ automobiles, and if they become or they increase beyond a certain limit in the atmosphere, then actually there is some problem. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೆನ್ a part of light is actually absorbed by the earth's surface and a part is reflected back.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಬಟ್ in case if the concentration of greenhouse gases increase in the atmosphere, that will create a blanket of these gases around the earth. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಲೇಯರ್. ಸೊ now what happens is ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ in the form of IR radiations, it won't allow those IR radiations to go back into the outer atmosphere. ಅದು IR radiations ಅನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, IR radiations ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ what happens if the IR radiations are trapped? IR, infrared, is nothing but heat. Okay, so it will increase the temperature of Earth's surface. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಈಸ್ talented chemists to solve all these problems. Okay, so to become talented chemists, we need to study these some basic concepts of chemistry. Okay, if you study the